Hello my dear students, I warmly welcome you to CR Digital Classes. Okay, so in this lecture we are going to discussing about one of the new method, that is method of successive approximations. In this lecture we are going to discussing the method of successive approximations, and based on this method of successive approximations we are going to find out tabulate y is equal to x cube for x is equal to 2 comma 3 comma 4 and 5. Calculate the cubed root of 10 correct to the 3 decimal places. Okay, by using the method of successive approximations. ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చారంటే ఒక ఫంక్షన్ ఇచ్చారు, y is equal to x cube అనే ఫంక్షన్ ఇచ్చాడు. ఓకే, సో y is equal to x cube is the function. Okay, so now we have to, for x is equal to 2 3 4 5 we have the values. Now in this function we have to calculate the cubed root of 10. అంటే if you substitute x is equal to 10, then y is equal to 10 cube. Okay, so cubed root of 10 correct to the 3 decimal places. 3 decimal places we have to find out those function value. Okay, so that is the method and problem. So we can see the proof. The method of successive approximations. This method is useful when small x values are equally spaced in the tabular data. Okay, ఈ method of successive approximation అనేది we can use or we can apply when the values of the given small x values are equally spaced. If you observe carefully, here we have x is equal to 2 3 4 5. These 4 values are equally spaced. అంటే మనకు స్టెప్ లెంత్ అనేది స్మాల్ h is equal to 3 minus 2 గానీ లేదంటే 4 minus 3 గానీ 5 minus 4 గానీ ఏం చేసుకున్నా మనకి ఏమొస్తుంది 1 వస్తుంది step size అనేది. So therefore then only we can apply this method of successive approximations. Okay, so from Newton's forward interpolation formula, what is the formula? Newton's interpolation formula is y suffix u. బేసిక్ గా ఇక్కడ p అని తీసుకుంటాం, మనం ఇక్కడ u అనే లెటర్ ని ఇండికేట్ చేస్తాం కాబట్టి u అని తీసుకుంటాం. బేసిక్ గా ఇక్కడ ఏముంటది y suffix p అని ఉంటది. ఓకే, ఇక్కడ p ఏంటంటే ఒక పారామీటర్ అన్నమాట మనకు. సో x minus x naught by h అనే ఫార్ములా ఉంటది కదా. ఓకే, సో p is equal to మనకు x minus x naught by h అనే ఫార్ములా ఉంటది. ఆ p ప్లేస్ లో మనం ఇక్కడ u ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం కాబట్టి y suffix u అని తీసుకుంటాం అన్నమాట. సో therefore y suffix u is equal to y naught plus p into delta naught అంటే u into delta naught plus u into u minus 1 by 2 factorial delta square y naught plus u into u minus 1 u minus 2 by 3 factorial delta cube y naught plus up to so on. Okay, so where small u is equal to, this is the formula, x minus x naught by h. You know very well, x value అనేది మనకు ఫంక్షన్ లో ఇచ్చాడు, x naught వాల్యూ మనకు తెలుసు. ఓకే, అండ్ h అనేది స్టెప్ సైజ్. సో ఫ్రమ్ దట్ కండిషన్ ఈ స్మాల్ h ని అటువైపు పంపించుకుంటే మనకి ఏమొస్తుంది, u into h is equal to x minus x naught. So therefore now from equation number 1 we can write, okay, equation number 1 is this one. Okay, that is the general formula. ఈ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 లో ఈ డెల్టా u డెల్టా y నాట్ ఉంది కదా, ఆ టర్మ్ ని RHS లోనే పెట్టుకోండి. ఓకే, సెండ్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఆల్ టర్మ్స్ టు LHS. ఈ y నాట్ కావచ్చు, ఓకే, డెల్టా స్క్వేర్ y నాట్ కోఎఫిషియెంట్స్ అండ్ డెల్టా క్యూబ్ y నాట్ కోఎఫిషియెంట్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి కదా, సెండ్ ఆల్ దోస్ టర్మ్స్ టు LHS. జస్ట్ కీప్ దట్ డెల్టా y నాట్ ఇంటూ u టర్మ్ ఇన్ RHS ఓన్లీ. సో మనం అక్కడ ఏమొస్తుంది అంటే మనకు వాల్యూస్, దేర్ఫోర్ u ఇంటూ డెల్టా y నాట్. ఓకే, అక్కడ RHS ని ఇక్కడ LHS గా రాస్తున్నాం. సో దేర్ఫోర్ u ఇంటూ డెల్టా y నాట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు y suffix u minus y naught minus u into u minus 1 2 factorial delta square y naught minus u into u minus 1 u minus 2 by 3 factorial into delta cube y naught up to so on. Okay, next in the next steps send this delta y naught to again RHS, then it goes to numerator because it is a multiplicand. So therefore u is equal to 1 by delta y naught into this total same value. So now here we have second order forward difference, here third order forward difference. Now neglecting the second and higher order differences. Second ante, so from here you can neglect those values. Okay, then we obtain the first approximation. మనకు మెథడ్ ఏంటి, మెథడ్ ఆఫ్ సక్సెసివ్ అప్రాక్సిమేషన్స్. ఓకే, సక్సెసివ్ అంటే మనకి ఏంటి మీనింగ్, ఒకదాని తర్వాత 1 by 1 అన్నమాట. ఓకే, సో therefore method of successive approximations means first to get the first approximations,
we have to ignore the values of higher order derivatives more than delta y naught. So therefore అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుందంటే ఫస్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ ఐఎమ్ ఇండికేటింగ్ యాజ్ u సఫిక్స్ 1. u సఫిక్స్ 1 is equal to ఓన్లీ ఈ వాల్యూ వరకే తీసుకుంటాం. ఓకే, డెల్టా y naught ఇంటూ y సఫిక్స్ u మైనస్ y సఫిక్స్ నాట్ వరకే తీసుకుంటాం. ఎందుకంటే సెకండ్ ఆర్డర్ నుంచి మనం ఇగ్నోర్ చేసుకుంటే సెకండ్ ఆర్డర్, థర్డ్ ఆర్డర్, ఫోర్త్ ఆర్డర్ అన్ని ఇగ్నోర్ అయిపోతే మనకి ఓన్లీ రిమైనింగ్ టర్మ్స్ దట్ ఈస్ టేకెన్ యాజ్ u సఫిక్స్ 1. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫస్ట్ సక్సెసివ్ అప్రాక్సిమేషన్. అది ఫార్ములా. నెక్స్ట్, నెగ్లెక్టింగ్ ద థర్డ్ order differences and higher order differences. Okay, to get the second approximation, okay, to get the second approximation we have to ignore the third approximation and fourth, fifth all higher orders. So then you will get that u suffix 2. దాన్ని నేనేమంటే ఇండికేట్ చేస్తున్నా, u suffix 2 is equal to 1 by delta y naught y suffix u minus y naught minus u suffix 1 into u suffix 1 minus 1 by 2 into delta square y naught. Here in place of u we have u suffix 1. That is the, you need to be very careful when you are going to write the second approximation. Okay, so similarly we can obtain the third approximation by neglecting the fourth order differential. Okay, from fourth to higher order differences, if you ignore them, so you can write u suffix 3 is equal to, okay, 1 by delta y suffix n into y suffix u y naught. Okay, so therefore it is delta suffix naught. So therefore, so delta square y naught, delta cube y naught, up to delta cube y naught you can write up to so on. So this process is repeated till two successive approximations to small u agree with the desired accuracy. Okay, ఈ ప్రాసెస్ లో అంటే ఇది జనరల్ ప్రూఫ్ కాబట్టి ఇలా డిరైవ్ చేస్తున్నాం. ఈ జనరల్ ప్రూఫ్ ని డిరైవ్ చేసుకొని మనం ప్రాబ్లం ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు ఎన్ని అప్రాక్సిమేషన్స్ చేయాలనేది ఎలా తెలుస్తుంది అంటే, సో దిస్ ప్రాసెస్ ఈజ్ రిపీటెడ్ టిల్ two successive approximations. Okay, two successive are u1, u2, u3, u4. ఈ ఇట్లా మనం చేస్తాం కదా, ఇందులో two successive approximations of u agree with the desired accuracy and the value of small x is then obtained by substituting small u in equation number. Okay, so therefore మనకు ఫస్ట్ u వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. ఈ u వాల్యూ నుంచి మనకి x వాల్యూ ఎలా వస్తుంది, మనకు ఫార్మ్ లో ఉంది కదా, u is equal to x minus x naught by h. దీని నుంచి మనకి ఏం వస్తుంది, u into h is equal to x minus x naught. Okay, so u into h, ఈ minus x naught ఇటువైపు పంపించుకుంటే plus x naught, plus x naught is equal to small x. ఈ ఫార్ములా నుంచి మనకు small x వాల్యూ వస్తుంది. ఓకే, ఆ వాల్యూ రావాలి, స్మాల్ x వాల్యూ రావాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ దట్ స్మాల్ u వాల్యూ. ఓకే, ఆ u వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసమే ఈ మెథడ్ ఆఫ్ సక్సెసివ్ అప్రాక్సిమేషన్. ఓకే, x naught తెలుసు, h వాల్యూ తెలుసు. సో therefore now we can see the problem. Given data is x is equal to 2, 3, 4 and 5, function is y is equal to x cube. Now we have to calculate the x. So therefore that is cube root of 10 correct to 3 decimal places. So for the given data, the forward difference table we can write x, y is equal to x cube. Here we have total 4 values, 4 known values. Okay, then we'll get the table up to third forward difference. Okay, first forward, second forward, third forward difference. So when you take x is equal to 2, 2 cube is nothing but 8. When you take x is equal to 3, 3 cube is 27. X is equal to 4, 4 cube is 64. X is equal to 5, 5 cube is 125. Those all are the given values. Okay, so therefore now by making the subtraction for 27 minus 8 you will get 19. 64 minus 27 you will get 37 and 61. Similarly second, okay, you will get the subtraction value, then you will get 18 and 24. Similarly for the subtraction value of 24 minus 18 is equal to 6. In this format, after that there is no higher order derivatives. Okay, up to delta power 3 is the last higher order derivative, 6 is the value. ఇక్కడ మనం న్యూటన్ ఫార్వర్డ్ ని యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి we are highlighting y naught, delta y naught, delta square y naught and delta cube y naught values. Okay, why? Because those values we are going to use in the approximations. Now the successive approximation to small u are the first approximation. Okay, so therefore u1 is equal to 1 by delta y naught y suffix u minus y naught. Since y suffix u is equal to 10, here y suffix u అంటే ఇండైరెక్ట్ గా స్మాల్ x వాల్యూ అన్నమాట అది. ఓకే, సో y suffix u is equal to 10 ఎందుకంటే క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ 10 కదా, సో y suffix u is equal to 10 అన్నమాట. సో therefore 1 by delta y naught value is 19 minus
10 minus 8, y suffix u minus y naught. So 10 minus 8, 2. So 2 by 19 is 0.1. First approximation, u1 is equal to 0.1. Second approximation, u2. U suffix 2 is equal to, this is the formula. Substitute the all corresponding values from the given table and simplify them. You will get u suffix 2 as 0.15. Okay, next third you have to do this process, approximation process. First we got u suffix 1 is equal to 0.1. Next u suffix 2 is equal to 0.15. So we have to do to get the two successive values are equal. So next u suffix 3 is, so this is the formula. Okay, 1 by delta y naught into y suffix u minus y naught. So minus u2 into u2 minus 1 by 2 factorial minus u2 into u2 minus 1, u2 minus 2 by 2 3 factorial by delta cube by naught. Okay, don't forget, write this u2 value when you are going to third approximation. So therefore substitute the second approximation value and you will get the third approximation value u suffix 3 is equal to 0. Okay, so now we got u suffix 3 is equal to 0.1532. Next we can go to the fourth approximation. ఎందుకంటే 1515 సేమ్ ఉన్నాయి కానీ మనకు నెక్స్ట్ వాల్యూ సేమ్ లేవు. సో therefore next fourth approximation. Okay, delta u suffix 4 is equal to, this is the formula. So next u suffix 4 is equal to, substitute the corresponding values from the previous approximations and table. So then you will get u suffix 4 is equal to 0.1541. Okay, so next fifth approximation. Fifth approximation is equal to, we have u suffix 5 is equal to 0.1543. Okay, so we got u suffix 3 is equal to 0.1532. 0.1532 and u suffix 4 is equal to 0.1541. Next u suffix 5 is equal to 0.1543. Okay, so 0.15 by observing fourth approximation and fifth approximation. Okay, first 3 decimal places, up to 3 decimal places, 0.154, 0.154 is same. Why? Because in the problem only we have to find out the 10 cube value up to 3 decimal places only. Up to 3 decimal places 0.154 is same. 0.154 is same. Two consecutive or two successive approximation. U suffix 4 lo, U suffix 5 lo rendu successive approximations same values vachayi up to 3 decimal places. So we can stop the approximation process in u suffix 5. So therefore u suffix 5 is equal to 0.1543. Therefore by observing u suffix 4, u suffix 5 is equal to 0.154 are equal correct to 3 decimal places. So that is taken as small u value. Okay, whatever we have u suffix 4 and u suffix 5, that is taken as small u value. Now we have to find out the small x value. Small x is equal to x naught plus uh. You know very well how you get that equation from u is equal to x minus x naught by h. So substitute that x naught value is 2 plus u is 0.154 and h is 1. So therefore 2.154. So therefore the cube root of 10 power cube root of 10 is 2.154. Therefore the cube root of 10 is 2.154. So therefore by using the method of successive approximation we can obtain the any value of the given function. Okay, and it should be noted that the function values are equally spaced or the x values are equally spaced. This is the last method in this unit, method of successive approximations. This method of successive approximation we can derive by using Newton's forward interpolation formula. This is the total explanation of this problem. I hope you understood this problem very well. In the next lecture we are starting with another unit. Okay, so make your perfect practice, prepare well. Until bye, thank you.